nous dit bonsoir avec tout le monde. C'est serviteur au pasteur Ken et nous saluons dans le nom de Jésus et nous disons merci aux mêmes qui déjà monté et qui suivent nous et aux mêmes tout qui pral tendre ça pral parler après tout. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et jeudi, c'est un grand jour et c'est un bagage que nous faisons pour la première fois. Jean, nous pourrons le faire là avec un serviteur, un invité, un ami, un frère, un pasteur, un papa, un mari et un monde qui a milité dans le travail bon Dieu. Et jeudi, nous avons un gros sujet. Nous pourrons parler, nous avons un gros sujet, nous pourrons parler ensemble avec vous. Et nous demandons de prêter attention, même tout cas suivre nous. Si vous avez une question, comment, vous pouvez toujours poser nous et nous très ouverts pour nous capables de répondre selon Jean, bon Dieu lui-même dit aider nous à faire ça. Et d'abord, m'a présenté tête moi c'est Pasteur Ken de Mar. Et nous avons location Haitian Temple of Grace, nous tous connaissons déjà l'église qui est dirigée par le révérend pasteur Bernardin et qui a travaillé dans la communauté haïtienne et même communauté étrangère là tout pour aider avancement l'évangile de Jésus-Christ. Et nous gagnons moi-même tout qui c'est pasteur qui beaucoup de pasteurs de Nadin qui travaillent ensemble et qui c'est président, représentant, CEO et fondateur de Gozen Ministry comme nous tous connaissons déjà. Jeudi nous gagnons un gros invité avec nous qui c'est pasteur Bernardin. Pasteur Bernardin, j'ai l'impression que tout le monde dans Delaware connaît déjà, pile monde dans New Jersey connaît, pile monde Philadelphia connaît et c'est un serviteur de Dieu qui travaille pour capable faire l'évangile avancer. Mais aujourd'hui nous allons parler de l'autre bagaille, un bagaille que nous dit c'est nous-mêmes en tant que leader haïtien qui a fait pour la première fois ce sujet que nous allons parler. Et nous avons demandé au même tout captant de nous, et en tant que leader parler nous, ou qu'à copier sur nous, et puis pour nous capables de faire ça ensemble. D'abord, nous avons dit bonsoir avec serviteur nous, Pasteur Bernardin, bonsoir et bienvenue pour capable parler avec le peuple là. Bonsoir, Pasteur Bernardin. Bonsoir, révérend Pasteur Ken. Je vous remercie infiniment de m'avoir choisi en tant qu'invité d'honneur pour parler au sujet de quelque chose qui fait actualité à travers le monde. Nous pouvons voir à travers l'échelle de la télé que toutes les nations s'élèvent à travers le monde pour proclamer vraiment la libération de la race noire. Et c'est vraiment difficile pour ceux que nous sommes en train d'assister vers les médias sociaux, etc., etc. Je suis le révérend pasteur Wilno Bernardin, pasteur de Haitian Temple of Grace, et nous saluons pasteur Ken qui est avec nous, et nous saluons autres membres et auditeurs et auditrices qui écoutent nous en ce moment même. Bon, nous remercions pasteur Bernardin. Est-ce que vous pouvez dire nous un peu de mots, un peu de vous-même? Qui est souillé? Qui est souillé pour les gens qui ne connaissent déjà et pour les gens qui connaissent tout, qui t'a connaît plus de vous-même? Je suis un Haïtien natif natal. Je suis né à Cap-Haïtien. Je suis 20 juillet. Pour moi qui a absolument profité, c'est moi j'ai là, c'est fait pour profiter acheter cadeau. Et moi-même c'est petite Emmanuel Bernardin. Et moi-même, maman me terré Angèle Pierre Bernardin. Et moi fait école primaire, moi, j'ai commencé à Redford. Et puis moi j'ai jambé à Médecins Sanson, qui c'est une école privée qui est située je ne me souviens pas, à Saint-Philomène. Après quoi, moi fait classe et secondaire, moi, et la classe terminale dans le collège adventiste du Cap-Haïtien. Moi grandi dans l'évangile. Moi c'est ça où je suis considéré comme enfant de la promesse, moi fait dans l'église baptiste de Redford, dirigé en ce temps par le révérend pasteur Renaud Kerlouis. Et puis quoi, que moi venu aux États-Unis et
après que je fais philo, je suis venu étudier génie, étudier dans l'école biblique tout. J'ai commencé par un cours biblique dans Edison College, etc. etc. Bon, même si un serviteur de Dieu, moi décroché un diplôme dans la génie, c'est un ingénieur que moi aussi. Et puis depuis bien des années, moi c'est un enseignant, moi j'ai enseigné dans un collège aux États-Unis pour quelques années, après quoi moi j'étais allé à travail pour nucléaire, côté que nous utilisons uranium 235 et 236 pour nous produire l'électricité. Et c'est ce genre de parole ça. Et puis l'Éternel lui-même, il est moins dans le ministère, bien des temps, mais il était fait courir, mais bon Dieu, il mettait même sous moi, finalement, totalement en 2013. Et puis bon, bah, j'aime garder derrière. Bah, j'aime garder derrière. Bon Dieu fait ça pour le faire. Et je dis, bon Dieu a fait autre avec nous, nous qui avons une équipe solide et nous avons avancé vers l'avant. Ou même qui a suivi nous pour la première fois, nous avons profité de l'adresse de l'église nous situés à 3310 Bay Delaware. Rainbow Hill Road, ou bien qui connaît route dans Berlin, qui c'est route 72 là, c'est même route, il y aurait les Rainbow Hill Road là. Et l'arrivée dans la localité, on voit de l'église, et l'église par nous, c'est le building numéro 11 là. Ok, Pasteur Bernadette, on dit un bagage là, on parlait de nucléaire. Où qu'on fait ça? Nous connaissons comment on fait ça, yes, parce que dans le processus nucléaire, là, on utilise l'uranium, when you deplete part of the uranium, sacré, il y a un bagage le processing, so nous sommes capables de processer et puis nous mettons dans un centrifuge pour nous capables d'utiliser cela pour nous faire bon business. Ok, pour mon cap côté, parce que c'est comme qui nous connaît vraiment de pour faire ça. Pas cool, non, parce que tout le monde entendait que. Ok, nous disons merci avec Pasteur Bernadette et n'a profité saluer Bode Samuel tout qui là avec nous qui a géré tout à fait technique et Pasteur Bernadette, raison qui fait nous la jodia. Nous remercions tout parce que vous avez répondu avec l'appel pour nous être capables de parler en tant que deux serviteurs de Dieu qui travaillent ensemble. Et comme tout le monde est capable de dans la live là, nous marquer Black Lives Matter. Et ça, nous pouvons le faire là, et c'est nous qui premier monde qui fait dans la communauté haïtienne. C'est nous qui premier monde qui fait et qui peut parler de sujets ça. Et nous tout cap suivre sur Gospel Ministry page. N'a dit tout l'église ça c'est là que nous marcher. Temple of Grace, Haitian Temple of Grace, pasteur a get by adresse là déjà. Ou même qui t'a aimé venir adorer ou pas gagner l'église pour adorer ou bien t'a aimé venir visiter, toujours feel free. Et ou même tout bon Dieu ba yon talent tout pour nous ouvert pour capable venir pour capable adorer et travailler ensemble. Pasteur Bernadette, il y a un bagage qui a passé nous qu'a dit quelques semaines de cela. Et en pile news à bail, en pile monde a dégagé frustration yo, en pile monde a parlé, en pile monde tout a voyé parole monter. Mais il y a un bagage qui a attiré l'attention parce que Bernadette, moi pas vraiment ouais secteur évangélique là en tant que m'a parlé de noirs, des black churches. Moi pas vraiment ouais catégorie de monde ça yo vraiment parler de situation et moi t'as même voulu dire que monde tant qu'on dans secteur évangélique là tant qu'on nous même black churches moi t'as même voulu dire que nous ouais situation en tant que politique situation mais nous pas garder en tant que spirituelle situation. Et moi t'as aimé pour faire un petit parler de ça. Est-ce que la mort jeune garçon ça, la mort monsieur ça qui c'est un papa, la mort Georges qui c'est un papa, qui c'est un mari, qui c'est un monde, un noir qui t'a vivre et qui était comme ça, yon police juste mettait genoux sous col litiel.
Et nous, ouais, à cause de ça, en pile frustration, en pile dégâts, en pile store à bouler, en pile monde à parler. Mais, question te posée tête moi, côté secteur évangélique là, qui responsabilité nous, en tant que monde, bon Dieu, placé sur la terre, tant que lumière, lui-même tout déclaré dans la parole que nous c'est lumière du monde et nous c'est celle pour nous saluer le monde. So, en pensant avec la mort Georges, qui ça ou même au cas dit en tant que responsable black church, en tant que responsable Haitian church, pour ne pas dire black en général, mais précisément Haitian church. D'après ou même, dans la réflexion, qui est responsabilité nous en tant que pasteur, leader qui est dans le secteur évangélique là? Nous avons deux voies. Merci, pasteur Ken, pour question. Ça, c'est une très belle question. En tant que pasteur, leader de l'église en général, nous avons deux voies. Nous avons deux voies parce que le regard au livre d'Ézéchiel, il rappelait que le leader de l'église est supposé camper. Nous supposons camper pour la justice. Nous supposons camper le monde a souffri. Et Jésus-Christ lui-même il déclaré dans Isaïe 60, verset 1er, il était venu que l'Esprit bon Dieu t'est sous lui et il était là pour te libérer le monde qui est captif. Ou quand dans la société, le peuple noir lui-même c'est un peuple qui est captif. Ou quand remarquer que dans la société ça, non seulement ça passe, ça passe le 25 mai avec Georges, il a tué lui. Et au côté que les policiers lui-même mettaient genoux sous coup Georges. Moi-même, l'homme regarde des vidéos, l'homme regarde des photos, pour moi-même, logiquement, lui paraît, c'est un coup alors nous avons. Lui paraît, c'est un coup pour moi-même, c'est Amérique. Ça ne veut dire pas ça. Vous connaissez qu'il y a un pile monde aux États-Unis, nous pas dire que tout noir c'est tout blanc c'est raciste. Mais généralement, il y a un peuple, tant que peuple noir là, qui a passé plus de 200 combien de temps en esclavage, à 234 ans je crois. Après tout quoi, nous mettons le peuple là en bas Jim Crow, nous mettons le peuple là en bas segregation. Et puis, World War II quand même, le peuple a eu l'opportunité pour acheter des cartes, etc., etc. Ça veut dire que le système, la société, lui-même, il mettait genoux sous le cou, peuple noir là. So, nous-mêmes, comme devoir, comme hommes de Dieu, nous supposons camper le nouvel injustice. Ce n'est pas un moment pour pasteur rester la bouche fermée, c'est un moment pour être capable de prendre le microphone, pour être capable non seulement encourager le peuple là, mais pour être capable de join the people who are protesting. Ne pas call anybody to violence, parce que c'est chrétien, nous ne pas chercher à faire violence. Mais c'est très très important que nous prenions position pour le monde qui est weak. Parce que si Jésus-Christ t'a vu sous terre Satan coulant l'homme, c'est là le tapier. Et souvent, les gens chercher Jésus-Christ, il était toujours chita parmi le monde qui était weak, parmi les prostituées, parmi les drug addicts. Le monde que la société a été rejeté, c'est eux-mêmes qui ont cherché, parce que c'est le monde qui a besoin d'aide. Et je dis, nous avons dit que le peuple noir, c'est un peuple qui est humilié, même Jésus-Christ a été humilié. Le peuple noir, c'est un peuple côté que est capable de dire qui est sans abri. Même Jésus-Christ lui-même il était venu, il était tourné viré d'eau balé. Et un peuple qui travaille pour bâtir un pays. Je dis à peuple à sentir qu'il pas vivre bien, il pas la caille. C'est vraiment triste. Et il y a une autre parenthèse que je vais faire avant que Pasteur Ken pose l'autre question, c'est que c'est tellement triste que Georges mourit le 25 mai, même moi, quand nous avons célébré la fête des mères, et là, il mourit, il relève maman. Il sentit dans un moment de détresse, les besoins de maman. Et pour me rappeler, maman était déjà morte. Ça veut dire que là, mourir, c'est maman, ouais. Parce que, ouais, côté que il n'y a pas de safety, il n'y a pas de protection. Et là, chercher protection et protection, il pense que maman cap kebel dans main pour permettre de respirer. I can't breathe. If you are watching this, you can't breathe either. Anytime you are at work, somebody discriminates against you, you can't breathe. Anytime you apply for a loan, you get denied, you cannot breathe. We all can't breathe. But grâce soit rendue à Dieu, nous avons un bon Dieu qui apprend des forces monde qui faibles. Nous remercions, pasteur. Pendant qu'on parlait,
vraiment, ça va dire, yo vraiment touchant parce que l'on dit que George les l'a mouru pour qu'à ouais yon jeune garçon comme ça, yon grand monde pour l'appeler maman. Et nous toujours tendez grand monde haïtien yo toujours a dit les garçons crier c'est un gros bagage parce que ouais fille les plus émotionnel les cas toujours crier très facile mais les garçons crier il est vraiment triste et moi t'as regardé des vidéos les Georges après les mamans. Ok, pendant ce temps, maman Georges lui-même, son monde qui mourit déjà. Ça fait triste et ça vient pousser à réfléchir. Et bon bagage qui est très important. Dans le moment Georges mourir, c'est dans le moment n'a célébré fête des mères en tant qu'haïtien. Ok, fête des mères. Est-ce que maman yo qui t'a gardé bagage ça, est-ce que vraiment vrai? Yo ka parler de fête des mères parce que j'en dis dans un sens noir pour nous mêmes qui noirs il y a quelques bagages nous pas de privilège avec yo aux États-Unis et les bagages ça yo représenté devant nous ka dit même gens avec George we can't breathe we can't breathe because when things happen and you go for a student loan and they deny you because you're black. You go apply for a car loan. They deny you. Sometimes it's not even because of your credit, but because you're black. But what I'm saying is, as Christians, as pastors, do we have a job to do in our black community? Because I believe if George at that time he has somebody to talk to him, somebody that could tell him this is what's gonna happen, this is how you need to act when a police officer stop you, or this is how you need to behave. Because the thing is, George wasn't supposed to die. Okay? But I'm not going to say that he was the perfect man, the perfect guy, you know? But, and nobody deserved to die. But what I'm saying is, if our black community do their jobs by talking to the young people, by talking to them, by telling them not to do this, not to do that, I don't think George would have died that day. Because the police officer stopped him. And when you look at the video, you can say there was something personal. When you look at the face of that cop, you can tell there was something personal. Maybe he was going through something. Maybe him and just I was reading the news, and they said that George and that police officer worked at the same club. So that means that maybe they know each other. Or maybe something happened before that day. Or maybe there's something personal. But I'm telling you, as a black pastor, if we did our job, if you'll see some churches, some black churches, they don't go to community where black people live, where black people killing each other, where black people doing drugs. They always, me personally, I heard them saying that. They're not going to this place, they're not going to that place because that place always have violence. So what is our job as black pastors, as black leaders? If we say that we're not going this place, we're not going that place because people are killing each other, people are doing drugs, they're always shooting each other. So why we call ourselves leaders? Why we call ourselves this disciple of Christ? Yes, I really love that question, and I'm gonna take a reference, a biblical reference. The Bible tells us that before God created man, God, the Bible says the Spirit of God moves over the water.
And as he was moving, the reason why God moves, his spirit moves over the water, when you move over water, water gives you a reflection of yourself. Yes. Yes. So water pour montrer qui est-ce qu'il est. Avant bon Dieu de créer l'homme, ils font réflexion. Réflexion, c'est pas une réflexion de pensée, non. De qui image là, il baille l'homme. Ça me dit pas là, c'est que la mort Georges nous chaque gagné. Donc comme dit société a lui-même en total, c'est pas seulement monde blanc qui mérite blâmer. Nous-mêmes tout en tant que pasteur et parents Georges tout. Premièrement, on a l'éducation lui-même il commence à la maison. Et ça fait les mamans, en pile maman yo même démissionné. En pile papa yo tout démissionné. Mais pas d'excuse. On me dit ça très clair, pas d'excuse pour leur monde mourir dans n'importe quelle condition. On peut comprendre ça, pas d'excuse. Même si George Tava resisted arrest, there's no reason for the captivity. No apparent reason. Now let me be clear. Dans la société ça que nous vivons là, nous avons remarqué que clairement parents ont démissionné. Et bagay qui te comparaît coup et apostasie pour l'église, je dis à l'église embrasser. C'est comme un sens de piété. Ça c'est une déception pour monde qui a servi bon Dieu. Puis les parents te qu'on éduquer ti moun yo, changer moi-même l'homme de ti moun et à faire de un ti moun qui bien cigare sur un grand monde, ou pas qu'à faire travail comme ça. Et je dis à une société où ti moun 12, 13 ans, jeune ti moun, jeune ti fille, a kembe cigare dans mes yo. Donc a dit sincèrement, c'est ça fait Jésus qui t'a déclaré, il dit quand je reviendrai, trouverai-je la foi. Est-ce que nous avons besoin de la foi dans la société ça? Est-ce que nous avons besoin des hommes et des femmes qui centrés, qui basés sur la prière, qui campent pour prendre responsabilité pour lever ces mondes selon les préceptes bibliques? Ça c'est la première accusation que m'a portée. Deuxièmement, conduite police là, lui-même inacceptable. Parce que même s'il était reconnaître il partait juste à le travail, il partait en civil, ça veut dire que tu mettais le garde policier, ça veut dire que c'était un public servant. Si tu as un bagage en privé pour régler avec Georges, il faut régler peut-être au-delà du service policier. So, il était en uniforme, il t'a rendu un service en tant que public. Et il était clair dans la vidéo que Georges n'a pas résisté, Georges n'a pas fight. He was already on handcuff. He was already handcuffed. He was on the ground. He was not resisting. So it's clear to me what took place is murder. Murder, categorically murder. Ok, c'est vraiment triste. Yeah. C'est vraiment triste. Yeah. Là, on regarde des vidéos, un jeune garçon qui a crié, pas qu'à respirer. Et puis, ça qui est triste dans la vidéo, c'est que the cop, he was so comfortable. He didn't even look down to see how George was dying. He was so comfortable with his hand on his pocket, and his face can tell you he couldn't even hear what other people were saying, because you can hear other people said, he's dying, he can't breathe, he's dying, you killing him. But he didn't care about that. The cop didn't care, and I'm going to make another biblical reference. You know, il y a un seul bagay qui était osé camper devant mon Dieu. Pas grand qui camper devant. Et m'a tout faire parenthèse. Il y a un seul bagay bon Dieu pas qu'à faire. Bon Dieu, il omniscient, omnipotent, il fait tout bagay, mais il y a un seul bagay il pas qu'à faire. Au compte ça bon Dieu pas qu'à faire. Bon Dieu pas qu'à bailler tête li gloire. Bon Dieu, parce que si bon Dieu baille tête li gloire, ça veut dire qu'il est arrogant. Faut comprendre ça tout là. Pour bailler tête ou gloire, faut que tu va arrogant. Bon Dieu pas qu'à bailler tête li gloire parce qu'il parle un Dieu qui est arrogant. Et Satan est campé devant, c'est parce que Satan est arrogant. Il a cherché gloire pour tête parle. So, dans la vidéo, c'est une arrogance qui permet de me comporter comme ça. Il mettait 2000 dans la poche. Il est très arrogant parce qu'il a un uniforme. Il a des armes sous lui. Il a pensé, il a un contrôle de situation en fait là. Pas de monde qui a dit rien. D'ailleurs, l'autre police officier qui était bon côté là, pas de yon qui était osé même parler avec lui. Premièrement, il est le senior officer. Ça veut dire que c'est lui-même qui a entraîné tout l'autre monsieur. D'ailleurs, il pensait le connaît plus. C'est lui-même qui a montré monsieur comment il pouvait faire le job là. So, au cas où vous remarquez, monsieur vraiment dans le visage lui, où il y a une arrogance qui est extraordinaire. Et puis, non seulement il est arrogant, il senti
on control. Ça veut dire la contrôler situation. And he's powerful parce que pas de monde qui peut stopper. Monsieur est tellement confortable, il met main dans poche. Ou tuer un monde, ou met main dans poche. Mon après dit I can't breathe, mais ou dans poche ou regarder le château, faut regarder public là. Et pour arrêter ouais frustration dans visage monsieur. Ça c'est travail diable là. C'est ça me veut dire. Arrogant, camper devant mon Dieu. C'est diable qui campe devant mon Dieu avec arrogance. Là où ouais, c'est pas l'esprit bon Dieu qui travaille, c'est Satan lui-même, Satan le diable qui a travaillé. Et c'est pas qualité un chrétien de gagner pour arrogant, c'est le diable qui gagne ça. Et dans la vidéo ça, vous pouvez remarquer sincèrement, police là lui-même arrogance lui-même il était dépassé. Et là où arrogant pas jamais gagner un bon résultat. Ça c'est le résultat arrogance lui prend la vie un jeune garçon. I can't breathe. I can't breathe. And he was screaming for over 8 minutes. And then he prend la ville. Par arrogance. Il est trop arrogant. And then juste ça, c'est un jour pour te montrer à America. His true color. And the devil was at work. Let not be confused. Ça porte Michel pour faire ça, c'est racism. It's the devil that's crept into his life. So much hatred. And then he came out someday. And then, bon, pour la parenthèse, vous me quittez pour lequel. So what fait là dans la vidéo, lui-même il est raciste, et puis Satan utilise, c'est comme ça l'utiliser pour punir les noirs. Mais chaque jour même, you can't be at work. You have a supervisor on your neck that is probably mistreating you. You can't win. You have a banker, you go in front of him, you ask for a loan, it denies you the loan because of your skin color, you can't pay him. You can't win. You go to the hospital, you are being refused services, you can't win. Every day, black people cannot win in this country. And what's taking place across the United States, across the world, is very, very important. And it's very important that we have church members, church leaders to stand with those people. Okay, we're not going to condone violence, but we are going to stand for righteousness. We are going to stand for the truth. These people, us black people, we deserve better. We can win. One thing I want to say, Pastor Bernardo. One thing I want to say, that just hurt me so much to see the black community, the black pastors. They always, actually, me personally, I talked to some of them, and the way they spoke to me, it's like. When you're a Christian, when you're a pastor, you can be part of anything that has a politic figure. And even in the Bible, why you think? So when you take the Israel, and you even take all the history from the Bible, when God has to fight for his people, when God has to place a king, when God has to place a president, which is king at that time. So is that politics? No, it's the work of God. So now, as Christian, you live in this world. The Bible said we live in this world, but we're not part of it. Okay? And that same Bible said we are the light. Yes, and the salt. So now, by telling you are the light, are you going to sit down or stand in your little corner and watch everything going the wrong way and you just not doing or saying anything because I'm Christian, I am a pastor, I'm serving the Lord. Even Jesus, what did Jesus do? He fought for the weak. What he does when he went to the church, to the house of the Lord, and all those things was going on wrong, what Jesus does. And what Jesus does when he has to pay taxes. And what again Jesus does when the people was talking bad about him. So as Christian, are we going to sit down
and watching our black people getting killed by white people. And one thing I'm saying, and you said that the devil used that way to kill the black people. You know what I understand? Black people really know how important God is. Yes. I can tell you, black people, when black people said they're gonna serve the Lord, Hallelujah. I'm telling you, they will serve the Lord and miracle gonna happen. And I believe this is what the devil is scared of. And he tried to close our mouth. And now us as Christians, our job is to go out there and to tell everybody that we, black people, black or white or whatever your race is, we are the people of God. And the devil, racism is devil. Racism is devil. Because this cannot come from God. So, as a pastor, a black pastor, are you going to sit there and watch that happen? And knowing that racism is real. First of all, let me just be clear. We're not saying all white people are racist. We're saying that some whites definitely are racist. And it is incumbent upon us as black pastors to seek those who are not racist to help us fight this good fight. Mais après, il faut la parenthèse de Jésus. Là, il était entré dans le temple, là. Raison fait, il était fâché comme ça, il était goumé. Un peu de monde manqué, là, il était ça, pas remarqué ça fait là. Nèg yo prend, il y a 20 animaux, il y a 20 enseignes de bagages dans le temple, là. Selon coutume, nèg yo était supposé mettre bagages dans mat of olive. C'était là, il était contre 20 animaux, yo. Quand il y a prêtre, yo tellement nèg messieurs vin remet l'argent. Nèg yo fait nèg yo vin 20 bagages là dans le temple pour contrôler l'argent. Le ça, yo moun besoin faire offrande, malheureusement. Il n'y a pas qu'à acheter un bélier, il est obligé d'acheter un petit pigeon malheureux, lui-même, il n'y a pas qu'à vraiment posséder l'argent. Il n'a pas capable d'acheter un bélier, un bœuf, pour être capable d'offrir un sacrifice pour l'Éternel, il est obligé d'acheter un pigeon. Parce que il était tellement cher, parce que monsieur Grand Zoto pour contrôler ça que tu as fait là. So Jésus qui était venu, il a désordre ça, il était vraiment upset. So he fought against it. Because he wanted the poor people to be able to have access to good things for the Lord. That's the first point I'm going to make. The second thing I'm going to make, black churches historically have stood up against racism. The fight for freedom started in the black churches. Look up, go back to Harriet Tubman, for example, when she started to fight against slavery. A lot of the slaves, they used to go and hide in churches. And those churches were black churches. So those black pastors would cooperate with Harriet Tubman so he could mettre sous pied sacré the underground railroad so slaves could escape from the south. So black churches, so rébellion contre l'esclavage, il était commencé dans l'église, il était commencé par des pasteurs et aussi par what we call the abolitionists from the north. Et que des blancs et des noirs qui te mettaient ensemble, qui te descendent dans le sud, pour te aider, pour te camper ensemble avec les pasteurs noirs, les abolitionnistes of the South, and then people like Harriet Tubman, and a lot of other people that put hands together to have fight slavery. So what I'm trying to say here today, we no longer have slavery, we no longer have Jim Crow, we no longer have on the book what we call segregation, but we have oppression. We have oppression of the black spirit. We have oppression of the black people across this country. And it is very apparent. If you are not blind, if you drive around Wilmington, if you drive downtown Atlanta, Philadelphia, New York City, Chicago, and the list goes on and on, you'll see tremendous amount of people, black people, who are homeless, who are suffering, who are living in the ghettos. And then one black guy or black woman having to work 2-3 jobs to be able to care for a child. And then you have the prison population, overwhelmingly 70% black. I believe we have over 2-something million people in prison. Over 70% of them are black people. And while we only have 13% black living in this country, approximately 40 million blacks living in this country. So you can imagine 1 in 5 black men has what we call a criminal record. That is surely oppression. It's not slavery, it's not segregation, but we are living under oppression.
And what I'm seeing here on TV, I'm very happy to see it. White people, black people, Spanish, Asian, everybody come together to fight the good fight to say enough is enough. Get your foot off our neck. Pastor, what I want to ask you, and you said something that very important about what we see on the TV. And ça qui est plus important, I've seen black and white people put themselves together to fight. So I'm saying that when we see things like that, as pastors, as leaders, we should be able to use those things to reach out to those people. Because there's a time God will touch you. There's a time the devil will leave this place and go to another place. So when the devil is at that place and leave this place, this is the time for you to use that time, because white and black put themselves together to fight for one thing, the same thing. This is not something we used to do, we used to see every day. So now what hurt me is the silence of our black pastors, the silence of our black churches. So the job is ours for the people to know the goodness of God, for the people to know how God can restore everything. Hallelujah. How God, because no matter what happened, God's still in control. Okay? God's still in control. And there's nothing you can do to put God down off his throne. And there's something you said earlier. You said you cannot elect God. God is the king. God is not a king. He's the king. And God is on his throne, and that's where he belongs. And that's where he will always be. So now, knowing that God's still in control, we should be able to use that. Because us as black pastors, I believe and I know if we put ourselves together and we ask God for something, God's gonna do it. Because the people of Israel, they were going through a lot of things. They were going through a lot of things. So now when they cried to the Lord, God sent Moses to put them out of slavery. Not because they were right people, not because they were black people, not because they did everything right, but because they called. They called for God's favor. So now, if we us as black pastors, we take our responsibility to go outside and preach to those people. Because, believe it or not, something like that going to happen again. And that wasn't the first thing. That wasn't the first time. It's like, just like the governor of New York City. He said, this is a book. What happened was just a chapter, a new chapter. That means things gonna happen like this. Another chapter gonna be on that book. So now, us as black pastors, the reason why we're talking about this right now is because the silence. Because if we keep our silence like this, a lot of people gonna die. Because right now, people, they don't have hope. And people even ask, where is God? All this happened, where is God?
But it's our job to Yes. let them know God still in control. Yes. But the thing is, if you do not call on Him, He will not help. Because you have to accept the fact that God is the only one that can change the situation. That's when God going to do something. So we as a black community, as black pastors, we need to put ourselves in the same shoes, have George's parents, George's wife and kids and father and brother. So we're not going to say yes, oh, the people supposed to kill, the people supposed to burn down the stores. No, but what they asking for is right. It's just justice. So why can't we do the same? We live in here. Our kids are here. Our kids are black, and they're gonna have to face a white cop. What's gonna happen to them? So if we don't teach those people, if we don't put ourselves together to be strong, and we keep saying we are pastor, we're not doing politics. Hey, you live in here. If you don't want to do politics, you just go to the heaven. Go live as an angel. So as we down here, we have to put our feet. We have to step up and say no to violence, no to killing black people, no to killing our kids. But first, we have to teach our kids how to know God, how to serve God. Because I'm telling you, George that time, I believe if George was a servant of God, if George knew God, I'm telling you, he would have died. He will have something will happen, because God will not stand and watch his kid, his son, his daughter die like this. But do we teach our black community? Do we show them love? If you keep saying you're not going there, you're not going this, you're not going there because they're killing each other, because they smoke weed, because they do coke, where is the love of God? Yeah, I just want to say real quick, the death of George ignites a revolution, really. You made a very good point, but I do want to say that, remember Stephen in the Bible? Stephen? Yes. Stephen was killed, and he was a disciple of Christ. After he was killed, the church went to a revolution. In fact, the church grew even bigger. You got people like Peter who was killed, John the Baptist. After he was killed, more miracles happened. Jesus became even bigger because everybody was, they were split. Some were following Jesus, some were following John the Baptist. But eventually, when John the Baptist died, more of his followers came to follow Jesus. So unfortunately, something's gotta give. But George, in my view, and I hate to say it, I hate he died, but he ignites something in us. He ignited something in me. The will to fight for justice. The will to ask for equality. The will to fight against oppression. And when God gave me revelation to have the church, and God showed me the church in my dream. He showed me a church that rises above many churches. That's in my dream. That's the church He gave me. That doesn't mean the church that God offers to us is going to be a much bigger church anywhere around the world. This church may be small, but He lives in it. And He's taking us places that, we could dare to dream. What I'm trying to say here is, I am a Haitian, yes, I am a black pastor, but I also want to be a voice. I want to be a voice to this community. In this community, I want to be a voice against oppression. I want to be a voice for the black people, not just for Haitians, for blacks in general. And if there is something that's going on in this society, it ought to concern me as well. And I am concerned, and I'm appalled by what I saw on video, and as everyone should be. And if you're a pastor and you don't see the need to address this, shame on you. Shame on you. Yes. Shame on you.
Nous disons merci parce que nous vraiment contents pour t'y parler ça, nous faire et qui penser et moi sûr de ça que est très important pour nous te faire t'y parler ça. Et m'a tout dit tout, nous-mêmes qui pasteur cap côté nous-mêmes qui c'est leader, prends exemple, hein, parce que en tant que pasteur, en tant que leader, dans black community, we have to do something, and we have to take some time to talk about those issues because we live in here. We're not only serving the Lord. D'ailleurs, servir bon Dieu, livre dit, bon Dieu dit ou c'est lumière. Si vous servi bon Dieu, vous supposez éclairer dans mes temps ténèbres. So when we see those stuff happen, we cannot stay quiet and we cannot stay and not doing anything. So we encourage you, pastors, black leaders, you have to take some time to talk about those issues because we've been dealing with them for decades. We've been dealing with them. Our parents deal with them. Our great parents deal with them. But now, as we see black and white people put themselves together, we have to do something. Black pastors, I call you. Black leaders, I call you. You have to take some time and do something about it. So another chapter. Yes. We don't need another chapter like this. Inside that book, we need to close that book and move on. And to see black people have the same privilege as white people. And I believe God can do that. Yes. If we ask and if we put ourselves together and we fight and we pray and we ask God, God will do it. So I thank you, everyone. I thank you, Pastor Bernardine. I thank you so much. And we pray God give you much wisdom. So, like you said, you want to be a voice. Yes. And I pray God to use you to be a voice for your community, for your black community. And white, black, yellow, no matter what, we have to love everyone. And we say thank you, everyone that watching right now. That was me, Pastor Kern, pastor of Gozen Ministries, and associate pastor, serve the Lord with our friend Pastor Bernardine. And we had Pastor Bernardine with us, the senior pastor of Haitian Temple of Grace. And also, if you need a church to serve the Lord, if you need a church that has miracle, if you need a church to pray, we invite you to come and visit us every Sunday. And it's sure we have a Facebook page. If you go to Haitian Temple of Grace, you're gonna see the Facebook page. You can comment, you can ask for anything, question, the address, the phone numbers, and you can have it. Also for Gozen Ministry, the same thing. And we are one. When you talk to me, you talk to Pastor. When you talk to Pastor, you talk to me. So we thank you. May God bless you. May God continue to bless you. And I'm telling you, keep on fighting. Keep on fighting for justice. Keep on fighting for the equality of human being. God bless you. We will see you again. Stay put.